So, good evening, everybody. So, thumb kodi, put in a chart, put a thumb in chart. Hi, hi, Prajwal, Bhagyashri. Good evening, good evening. Okay, good evening. Okay, okay. So, today first session is chemistry, right? So, what was done in the last class? In study the last class. So, we are discuss about the genesis of periodic table, right? Hi, hi, good evening. So last class we are discussed about the merits of Mendeleev periodic table, right? Mendeleev periodic table. Then just adana recap ಮಾಡಿ next modern periodic table the properties ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Okay, okay. Good evening. So in that merits of Mendeleev periodic table, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ in Mendeleev periodic table there are 9 groups. There are 9 groups and 7 periods, right? Again, that 9 groups are divided again A and B, right? So in Mendeleev periodic table is also classify the elements based on their properties of elements. Okay. Then next, this is the modified form of Mendeleev periodic table. Then next, what is some merits? So he left the gap in the periodic table for the element it to be discovered. Okay. So in Mendeleev periodic table in a ಒಂದು main merits ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ he left a gap in his periodic table for the element it to be discovered. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗದಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅವನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನೇಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. he gave name also, right? Undiscovered element. Which one? Eka boron, that is scandium. Then Eka silicon, that is germanium. Then Eka aluminium, so gallium. Okay. So this is most important one, right? ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು, ರೈಟ್? MCQC ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಕಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಈಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ MCQC ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Then another one demerits. So position of hydrogen was not justified because hydrogen is the element, right? In modern periodic table also we cannot justify the position of hydrogen. In Mendeleev periodic table also the position of hydrogen element was not justified because the properties of hydrogen both in the group 1 and group 17 means halogen ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ demerits of Mendeleev periodic table. Then next, anomalous or inverted pair. So on what criteria Mendeleev periodic table is to be arranged? Based on their atomic mass. So increase elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. But ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 58.9. in nickel atomic number 58.6, right? But first to nickel ಬರಬೇಕು, then next to cobalt ಬರಬೇಕು. But it is not correctly arranged, right? So increase in the atomic mass is not maintained. Okay. Then next, another one example, tellurium and iodine.
ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಬರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ smaller the atomic mass, which one? Iodine. Then next to tellurium 127.60. Okay. So another one drawback. First iodine ಬರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಬರಬೇಕು. This is the main drawbacks of Mendeleev periodic table. Then next, position of isotopes. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ. ಅನಾಮಲಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್. Example, manganese and bromine both are different. Manganese is a metal and bromine is a non-metal. And potassium is a metal and copper is coinage metal. So different property ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೇನ್ drawbacks is there was no explanation for the periodicity of the element, right? The next, there is no place for the halogen, but nanalli halogen annu torsidde. That halogen enide adu modified form of Mendeleev periodic table alli barantadu, right? That noble gases is a zero group element antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. The next, ಇದನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೀವಿ ಅದಲ್ವಾ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ. ಮಾರುತಿ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ರೈಟ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ Henry Moseley, now we have studied about the Henry Moseley periodic table. Is nothing but an modern periodic table, and another name is long form of periodic table. Long form of periodic table, right? So ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಟೇಬಲ್ನ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ MCQs ಗೆ ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು, on what basis modern periodic tables are classified, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೆನ್ರಿ ಮೋಸ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿವೀಲ್ ದಟ್ the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ರೈಟ್. ದಟ್ one word changes to modern periodic law and Mendeleev periodic law. Right. Mendeleev periodic law atomic mass ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, modern periodic law atomic number ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. The next. So next, in periodic table, right? In modern periodic table, the elements in the periodic table is divided into groups, right? Groups ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? The first one is main group elements. Main group elements. Main group elements is also known as representative elements. ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು. Right? Main group elements are representative elements. The next, transition elements. Then next one is inner transition elements. Right? Now main group elements are representative elements ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, representative elements, S and P block elements. Right? S and P block element, we call it as main group elements or representative elements. Then what are transition elements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, only P block element na main group elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Only P block elements are called main group. Then representative elements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it include both S and P. ನಾನು ನಿಮಗೆ previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, in modern periodic table we are divided into 4 blocks ಅಂತ. ಯಾವ್ದು? S block element, P block element,
D block element and F block element. Howda? So in modern periodic table, we divide into 4 blocks: S block, P block, D block, and the F block. In that, both S and P block element is called representative elements. Only P block element is called the main group elements. Then D block elements, we call it as transition metal. ಈ ವರ್ಡ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? Both S and P block elements are called representative elements. D block element is called transition elements, and F block element is called inner transition element. Right? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, put a thumb. Hope you understand these 3 points. ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಚಾರ್ಟ್. ಸರ್, ಶೋ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ main group are representative elements. S block and P block element together we call it representative elements. Only P block element is called main group elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೀಪ ಸರ್, ಶೋ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದ್ದಿತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದೆನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ representative elements ಬಗ್ಗೆ. representative elements containing 2 group element. One is S block element, another one is the P block element. S block element periodic table ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ S block element ನ? S block elements we are placed in the left hand side of the periodic table. Right? Left hand of the periodic table. See, yellow color ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? yellow color ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Group 1. There are 18 groups and 7 periods, right? How many periods and how many groups are present in modern periodic table? Yesterday I told, put into a chart. Chart alli comment ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು periods ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು groups ಇರುತ್ತೆ modern periodic table ಅಲ್ಲಿ. How many groups and how many periods in a modern periodic table? How many periods and how many groups are present in modern periodic table? There are 18 groups and 7 periods. Okay. In that, first group and the second groups is called S block element, right? Very good. Bharat, 18 groups and 7 periods. See, in S block element, in periodic table, the left hand side of the periodic table, group 1 and group 2 element together called S block element. Yava group na? Out of 18 group 1 and group 2 are called S block element, right? Group 1 and group 2 are called S block element. In that, again divided into group 1 and group 2, right? Group 1 ಮತ್ತೆ group 2 ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಮಾರುತಿ ಸಿ, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 18 groups and 7 periods. The next,
First group is called alkali metal. It containing the element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. What is the nature of this element? They are placed in the group 1. They are called the alkali metals. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sodium present in alkali metal, they react with the water, they readily form sodium hydroxide, they readily form potassium hydroxide. Base na yav produce ಮಾಡುತ್ತೋ that element we call it as alkali, right? So that metal we named it as alkali metals. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರಂತ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. See, the alkali family is found in the first column of the periodic table. Then in old version, Mendeleev periodic table ಅಲ್ಲಿ 1A ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But in modern periodic table, we call it as first group. In Mendeleev periodic table, first A. But in modern periodic table, we classified it as 1. So atoms of the alkali metals have a single electron in their outermost level. In other words, one valence electron, right? Say for example, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ದೆನ್ ಲಿಥಿಯಂ ರುಬಿಡಿಯಂ cesium and francium. ಈ francium ಏನಿದೆ this is radioactive element. Okay, radioactive elements. Okay, radioactive elements. Then lithium agli sodium agli ಇವೆಲ್ಲ ಏನು they readily form basic hydroxide, so that's why they are alkali metals. Then also they are metals, right? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ metals, metallic nature. So down the group metallic nature increases. Okay, down the group ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್, right? The last electron present in an atom, we call it as valence electron. So only one electron present in the valence shell, so that's why they are placed in S first group. Okay, so they are placed in S block. Last valence electron ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we classify the element into S block, P block, D block and F block. So for example, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in last valence electron enter into S subshell. For that reason, they are S block in that alkali metals. Okay, then next alkali metals. Example, I am taking sodium. Okay, in sodium, they are the most reactive metal, right? ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ವರೆಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 17 ವರೆಗೂ ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, they are the most reactive metals. So they react with water to releases hydrogen gas. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ನ ಓಪನ್ ಆಗಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಏರ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫೈರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they produces hydrogen gas. That hydrogen gas produces hissing noise, along with ultimately they catch the fire. For that reason, the alkali metals are stored in kerosene because of the high reactive nature. Next, see the third point. Alkali metals never found as free element in the nature. They are always bonded with another element, right? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು, ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ತರನೇ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತರನೇ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇನ್
along with the other element. Means combined state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Group 1 element is called alkali metals. The next, second one is called alkaline earth metal. Alkaline earth metal. See, ಈ violet color ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್. Group 2 element in Mendeleev periodic table. So second A is called group 2 element. In modern periodic table, group 2 is called alkaline earth metal, right? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಂ, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ಎ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಂ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಫಾ ರೇಸ್, ಬೀಟಾ ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಯಾವುದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಂದ ಬೇರಿಯಂ ವರ್ಗು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡೋಲಮೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಓರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಮಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದು ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಬೋತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓರ್ ಇಸ್ ಡೋಲಮೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯಂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್, ರೈಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಂ ಓರ್ ಇಸ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಓರಿಂದ ರೇಡಿಯಂನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 2 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸಿ alkaline earth metal, okay, alkaline earth metal, they containing two. Say for example ನಾನು ಬೆರಿಲಿಯಂ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, so ಏನಿರುತ್ತೆ, atomic number of beryllium is 4. okay, so first one is 1s2 2s2, right. so this one ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1s2 2s2 ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ there is nucleus is present, along with the first shell is called the K shell and the next shell is called the L shell. Okay, in 1s how many electron is present? There are 2 electron is present. This electron are called the innermost electron, inner core electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. innermost shell ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು. next shell ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು 2 electron. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಿಸ್ 2 electron, this shell is called the valence shell. valence shell. How many electron present in the valence shell? There are 2 electron present in the valence shell. Okay, so in alkali metal only 1 electron present in the valence shell. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನ the electron present in a those shell that are involved in bonding, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಂತ ಒಂದು ಶೆಲ್. ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಅನದರ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ valence shell. In valence shell, how many electron present in alkaline earth metal?
only two electron present. So they are placed in a group 2 alkaline earth metal. Okay. So in a third point, they are very reactive, but not as much, but not as much as the alkali metal, right? You could reactive, but alkali metal ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮೆಟಲ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಲಿಥಿಯಂ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ವರ್ಗು ಏನಿದೆ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ ಗಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಈ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿನಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 1 and group 2 together we call it S block element. Group 1 is called alkali metal. Alkali metal in a characteristics ಏನಿರುತ್ತೆ? they containing only one electron in their valence shell, and they are more reactive. Okay, they are more reactive. The next, so representative elements ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, what are representative elements? Put in a chart. ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ನಾವು representative elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. which group of elements we call it as representative elements? ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ? Okay, main group elements is called P block elements. Okay. Anjali, S and P. Okay. S and P block elements we call it as representative elements. Okay. So in that we are already studied the S block element, alkali metal and alkaline earth metal. Group 1 and group 2 elements are called alkali and alkaline earth metal. Okay. The next, the another one group called P block element. It is starting from group 13. ಇಲ್ಲಿ red mark ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. They are present in the P block element are placed in the periodic table. ಎಲ್ಲಿ place ಆಗಿದೆ periodic table ಅಲ್ಲಿ? They are placed in the right hand side of the periodic table. Right hand side ಅಲ್ಲಿ place ಆಗಿದೆ. In that they are starting from, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, see, periodic table ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ this is a skeleton of periodic table. In that group 13 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Group 13 and group 14 and group 15 and group 16, group 17 and group 18, right? How many groups are present in the P block element? It is starting from 13 end to 18. There are the 6th group in P block element. So these are called main group elements. ಇದನ್ನ main group elements ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then S and P ಎರಡು ಸೇರಿ representative element ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಗ್ರೂಪ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, see the red color mark. It is starting from group 13. Okay, group 13. ಆ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋರಾನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಬೋರಾನ್. ಅದನ್ನ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ 13 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಇಸ್ ಬೋರಾನ್. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಶುರುವಾಗದೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ರೈಟ್? ಗ್ರೂಪ್ 13 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದ್ದ. ಓಕೆ. ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ the first members of the group 13 is boron, so that's why they are boron family. Then they are placed in group 13. So in Mendeleev periodic table ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 3A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Then 13 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ boron family. In modern periodic table group 13 is called boron family. Next, atom in this family have 3 valence electron. ಇಲ್ಲಿ alkali metal ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electron ಇತ್ತು? Valence electron only 1. Then in alkaline earth metal there are 2.
Then in boron family, outermost shell alli ಎಷ್ಟು electron ಇರುತ್ತೆ? There is only 3 electrons is present in. There are 3 valence electron in boron family. Okay, that 3 electrons are involved in bond formation. Then what are all the elements present in boron family? One is boron, aluminum. We are placed in a group, right? Boron, aluminum, gallium, indium, and thallium. Okay. Alkali and alkaline earth metal. ಆ ನೇಮೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಮೆಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ರೈಟ್? What is the differences between metals and non-metals? Metals are electropositive in nature, right? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಮೆಟಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಗೂ ಇರೋಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್? ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಚಾರ್ಟ್. ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್? ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So metals are electropositive in nature, right? So M sonorous, metals are sonorous. That is physical properties adu. Okay, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೋನೋರಸ್ನೆಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಪ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋನೋರಸ್ನೆಸ್. Non-metals are electronegative. Okay, what is electronegative? Metals are good conductor, heat and electricity. Okay, very good. Anjali, ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ? ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲಿಯನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 and 2 electron, ದೇ ರೆಡಿಲಿ ಲೂಸಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಶಿ, ಸಂಜಯ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಹೌದು. ಸೊ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ metals are high density. Very good. They are luster in nature. Okay, okay, right? So they readily loses electrons. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, non-metallic character increases. Okay, metals are malleable. Metals are luster. Okay, very good. That is the properties of metals. Non-metallic property ಬಂದು ಅದರದ opposite. ಹೌದಾ? They are electronegative in nature. They readily accept a electron. So that's why they are non-metals. From left to right in a periodic table, non-metallic character increases. Very good. Metals are good conductor of heat and electricity, ductility. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ group 14 element. See this yellow color line, yellow color line column. So it is group 14, group 14, right? Group 14, it is starting from the element carbon. Okay, in carbon, in outermost shell, so it is 1s and 2 and ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1s2, 2s2 and 2p2. There are 4 valence electron in their valence shell, right? Boron family ಗೆ ಹೇಗೆ 3 valence electron ಇರುತ್ತೋ, like that carbon family has 4 valence electron in their valence shell. Okay, so they are found in 4th A, and modern periodic table, the group name is 14. 14 group is called carbon family. Why it is called carbon family? The group 14 element, the first member is carbon. So that's why the name carbon family. What are all the element present in group 14? So carbon, silicon, germanium, tin, and the lead. Okay, carbon is the highly non-metal, right? And most important element in organic chemistry. The next, silicon and germanium are the metalloids. Then tin and lead are the metallic property, right? Illi left to right in a periodic table, metallic character ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. From down the group, metallic character is increases. Okay,
left to right, non-metallic character increases and metallic character decreases. But in down the group, metallic character increases. So that's why tin and lead are placed in P block element also. They are having some metallic character. Okay, but carbon is a pure non-metal. Silicon and germanium are the metalloids. They have the properties of metal and the non-metal. Hope you understand. Okay. The next, group 15. You see the green color mark. Group 14 is colored. Group 14 is colored nitrogen family. Okay. The nitrogen family is named after the element that make up 78% of our atmosphere, right? In air na breathe ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ up to 78% containing nitrogen, right? Why it is called nitrogen family? Because the first group of the member is nitrogen. So that's why the name nitrogen family. ಯಾವ group ಅಲ್ಲಿ place ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದು? They are found in 15. In modern periodic table, the group number is 15, and in Mendeleev periodic table, it is 5A. Okay. It is old version 5A, and 15 is the modern periodic table group number. Right. Like that of the boron family, it containing 3 valence electron. In carbon, it containing 4 valence electron. Sir, it is 15th group. How the nitrogen family is the 15th group. Carbon is a 14th group. Sir, ಇದೆಯಲ್ಲ. Okay. Then next. Then nitrogen is the group number 15. Okay. So the how many valence electron present in the valence shell of nitrogen? There are 5 valence electron. A group al baranta ella element it containing 5 valence electron. That electrons are involved in bond formation. Okay. It share its electron with the neighboring atom to form the formation of bond. Then next, what are all the other element present in the nitrogen family? That is phosphorus, arsenic, antimony, and the bismuth. Okay. So ಇಲ್ಲಿ nitrogen, phosphorus, antimony, arsenic, antimony, and the bismuth. Okay. ಇಲ್ಲಿ carbon family ತರನೇ nitrogen is the non-metal. Then next, phosphorus is also non-metal. Arsenic are the metalloids. Antimony and the bismuth are the metallic in nature. Okay. The another name of nitrogen family is called the nictogens. Nictogen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ nictogen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Another name of nitrogen family. It is not 14. See, carbon family is 14. Right. I'm talking about nitrogen. Nitrogen family is group 50. But sir, you marked 14. Carbon family is 14. See. So nitrogen family is 15. I wrote 14. 14 for carbon family. Carbon, the group number is 14. Next to nitrogen, the group number is 15. Okay. See. Oh, sorry. I make it correct. So it is 15. Okay, thank you. Okay, I made it. I make it correct. I forgot to write 14 for nitrogen family. So it is 15. Okay. In 14, it is carbon family. Nitrogen is 15. Okay. The next, oxygen family. It is a group 16. So violet color alidiyala. Say this one, 15. Okay. The next, what is the elements are present in oxygen family along with the oxygen, sulfur, selenium, then tellurium and polonium. Okay. So oxygen family na nitrogen family tarane bere ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Nitrogen family we call it as nictogens, right? Like that, oxygen family we call it as
chalcogen. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ಗೂ ಇರಲಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so in next session, so biology session is started. Good evening, dear students. Hi, all of you. Yes, hi. Afifa, Sheila, Girish. Yes, hi. Prajwal. Good evening. So, you have just now finished chemistry class. Now we will be proceeding with the biology class. So, in which today's topic we are going to discuss, that is on the topic called as a cell. Okay, that is an overview on cell. That is our topic for today. I hope you have studied much things about cell in your previous classes. Okay. So say for example, you have class 8th and class 9th. Okay. In which in class 8th you had the cell chapter, uh, basic unit of life, I think, right? And then in class 9 also the same chapter, but in more uh, details you have in case of class 9th. Okay. But in your class 11, you will be studying in detail about the cell. Okay. So you'll be studying in detail about the cell in class 11. Okay. So much details, whichever you have studied, like you have studied plasma membrane, you have, I mean, other cell organelles you have studied. So much more detailed version you have that in case of your class 11. Okay. That is what you're going to study in case of your 11th standard. Yes. Okay. Increase the sound. I hope I'm audible, all of you. It's a little far away. You make sure that I'm close. Okay. Yes, my name is Prithviraj. Okay. I'll be handling botany for you. Okay. In biology part, I'll be handling botany for you. So we'll start with the topic cell. So which you have already known in your class 8th and class 9th. Okay. So about little things about your little light on discovery of cell. Okay. Before we start towards the topic, you have to must know about discovery of cell. Okay. Then yeah, can you guess this person? Who is this person? First one, the first photograph. The first photograph. Who is this person? Yes. Yes, you are right. Afifa. He is Mr. Robert Hooke. Okay. He is Mr. Robert Hooke. And the other one, the second picture. Who is this?
person. In his hand, you can see a small microscope or a small lens you can see in his hand. He is Anthony Van Leeuwenhoek. Okay. Okay, Anthony Van Leeuwenhoek is his name. So, what did they do? I mean, what did they discover? You have to remember Robert Hooke, he discovered cell. Okay. So, he discovered cell. Which cell? Here, you have to be precise. He discovered a dead cell. Okay, we are talking about a dead cell, not a living cell. Okay, that is what Robert Hooke have discovered. See, he discovered the cell in case of a oak plant, okay, or a oak tree. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. So oak tree ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the year, yes, you are right. Is this Sheila Girish? I mean, no, Bharat, you are correct. 1665. In the year 1665, Robert Hooke discovered a dead cell. Okay, in case of oak tree, the scientific name is Quercus. Okay, remember Quercus species. Quercus species is nothing but your scientific name of oak tree. And in oak tree, he was studying cork cells. Okay, he was studying cork cells. So in the cork cells, when he was studying this cork cells, he identified the cells. So there was some space in the objects like a cork. So cork cells are dead cells. Okay, cork cells are dead cells. So hence, if we tell that Robert Hooke identified or discovered a dead cell. Okay, and then the second person, that is your Anthony Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek, he actually he identified and discovered he identified and discovered the first living animal cell. Okay, first living animal cell in pond water. Okay, when he was studying a pond water, he identified or discovered your animal cell. He called it as animalcules. Okay, animalcules. Okay, remember that. So he called it as animalcules. That is what. Yeah, cork cells is nothing but cork cells are found in the bark of the plant itself. Who is this? Maruti. Yes, you are correct. Bark of the tree itself. Yeah. So animalcules. So in the pond water, he found out some of the organisms which you call it now as protistants. Okay. Protistants ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Yes, he found amoeba cell. Yeah, amoeba is also present in the pond water. You can find amoeba also in the water. Yes, you are right. Who is this? Maruti again. Yeah. So that is correct. Anthony Van Leeuwenhoek. And one more person you have to know is about Robert Brown. You know who is he? Robert Brown. Who is Robert Brown? Yes, Robert Brown is nothing but a person, a scientist who discovered nucleus. Okay, who discovered nucleus? That is the credit you have to give to Robert Brown. Sir, will this history of discovery comes? Yes, definitely it is going to come. Will be helpful for your KCET as well as your NEET. They'll ask this question. So it is there in your NCRT. Yes, NCRT of class 11, you will find this all these topics in detail, as I told you.
So that's all about the brief history, talking about the brief history about the discovery of cell. Okay. Now you have to understand the basic things of a cell. Okay. What is the meaning of the word you have to understand about cell. Okay. Cell comes from the Greek word, Greek word that is cella. Okay. Greek word cella. It comes from the Greek word cella. So which means a small hollow compartment. Okay, small hollow compartment. The meaning is small hollow compartment or a room. Okay, or a space. Room anta karibodu ಅಥವಾ ಒಂದು empty space ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. So as he was studying in a cork cells, dead cells, right? So hence you can call it as a empty space ಅಥವಾ empty room ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. So hence the meaning of a cell is nothing but a small hollow compartment or a room or a space. Okay, that is what the etymology of cell. Now the cell is discussed under the branch of biology, you call it as cytology. Okay, so cytology is nothing but the study of cell. Okay, if you break the word again, you will get logos. Logos means study or logy, and then cyto means again it means cell itself. Okay, so study of cell, its structure and functions, you can call it as cytology. Okay, remember the branch of biology which deals with a cell structure and function, you can call it as cytology. Okay, remember the subjects or the branch, okay, in which you're going to study about cell. Now basic things about cells you have understood. How can you call a cell as a cell? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. Can we call a virus as a cell? Answer, please comment. Virus, can we call it as a cell? Can we call a virus as a cell? Please comment. No. Yes, Maruti, Mamata, Lakshmi, what is it? Kamalakshi. So many of you are telling no. Why? Why you cannot call virus a cell? I mean, yes, you are correct. No, you cannot call a virus a cell. Why? What is the reason behind it? Anyone? See, it's because virus are acellular. Okay, viruses are acellular in nature. They are non-living when it is present in a free state. When they are present in a host, they can be considered as a living cell, okay, or living thing. Otherwise, it is not a living. You cannot call it as a living. Okay, so hence you can tell that you can give some criteria that for a cell, you call, if you want to call a cell as a cell, there are some criteria. For that, you will take the example of a unicellular organism. Okay, on the unicellular organism, the example ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ, what you can tell? See, a unicellular organism or a single cell, okay, a single cell has an independent existence, okay, as a independent existence. You can definitely call it is having a independent existence, and it can be, it can perform, okay, it can perform, a cell can perform all the essential
functions. Okay, all the essential functions of life. If this two criteria follows, then you can call anything as a cell. It should be having an independent existence and it should perform all the functions which are essential for a life. Okay. Therefore, we can call or we can define a cell. Okay. We can define a cell as what? The basic structural and functional unit functional unit of life. This you have seen already. You have studied this in your 8th standard or in your 9th standard also. The definition remains the same, the basics. Okay. So it comes from the static portion. So it is not never going to change. After 100 years, if you come and ask me what is a cell, still the definition remains the same itself. Okay. It is the basic structural and functional unit of life. So remember this definition. Okay. And I told you about the basic history and all. So what is the discovery and all. So we have discussed. And then coming to the cell theory. Okay, it is the first theory of biology, that is your cell theory. Okay, that is the topic. That is the cell theory. So cell theory, uh, it was given by many scientists. Okay, actually three scientists are behind this. Sir, please increase the volume. See, all of you are facing the same issue. See, it is coming full sound. We have given full sound. We have increased. Please check your internet. Okay. Any issues in your internet, please check that. Okay. So the first theory of biology, that is the cell theory, which was given by three scientists actually. Okay, which was given by the three scientists. I'll be talking about you about the three scientists, not this one. Okay, so in the first photograph, it is nothing but the photograph of Robert Hooke. Okay, who discovered cell or in the cork cells under the microscope, and he called them as cells in the year 1665. Okay, then later on, you have the scientist Matthias Schleiden and Theodore Schwann. Okay, Matthias Schleiden and Theodore Schwann, they gave us this basic form of cell theory. Okay, so that is what you have. The cell theory was given by two scientists basically. That is, I'll not give you the full form. MJ Schleiden and Theodore Swan. Okay, Theodore Swan. That is actually MJ Schleiden means Matthias J. Schleiden and Theodore Swan. Okay, so Schleiden is a botanist and Swan is a zoologist. Okay, Swan is a zoologist. So both of them are from Germany. So both of them are Germans. Okay, Germans. The German botanist is M.J. Schleiden and Theodor Swan is a German zoologist. So what did they give? So what did they give us? So botanist, as a botanist, what did Schleiden tells you that the plant cells, all the plant cells are made up of all the plant cells. Okay, plant cells are made up of, sorry, all the plant body. Okay, plant body is made up of cells. Okay, that is the idea. And zoologist, that is Swan, he told that all the animal's body is also made up of cells. Okay, that is what Swan told us.
And then later on, see what it they told is the plant cell is surrounded by the plant cell is surrounded by an envelope. You call them as a cell wall. Okay. The cell wall is present in a plant cell, and the cell wall is absent in case of animal cell. Okay. Cell wall is absent in case of animal cells. Okay. That is what they concluded. And the cell wall, yeah, cell wall is absent in case of your animal cell, as well as a plasma membrane. Okay, a plasma membrane, that is the outermost membrane in case of animal cell. Okay, animal cell ಅಲ್ಲಿ outermost membrane ಯಾವುದು? That is your plasma membrane. That is what they have given a basic idea of cell theory. Okay, and concluding, they gave us a statement. Okay, they gave us a statement about cell theory. It's nothing but the bodies of, okay, concluding statement, bodies of plants and animals, bodies of plants and animals are composed of cells and product of cells and products of cells. See, what is the meaning? So it is composed of cells. The structure is made up of the animal cells, as animal and plant body are made up of cells ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ? That is what they told. And also they extended as, and it is they are nothing but the products of the cells. Okay, the plant body or animal body are the products of cells. See, what you have to understand is, see, the meaning is whatever you see as a organism or the functions of organisms are the sum total of the functions of cells. Okay, that is what the idea is. So ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to remember that change has already taken place in each of the cells. Okay, in each of the plant cell or in each of the animal cell. That is what you have to understand about the statement. So animal body and plant body are formed as a result of the products of cells. Okay, that is the idea. I hope you understood. That is the first point of cell theory. That is what your cell theory tells you. The bodies of plants and animals are composed of cells and the products of cells. So understand the point. Okay, understand the point. It will be helpful for you. Okay, remember that. That is what you have to understand. And but the problem was they failed to explain. Okay, they failed to explain how new cells are formed. Okay, how new cells are formed. So how the cells are, new cells are formed, that was a failure of these scientists. Okay. So they failed to explain how the cells are newly formed, or it is going to be, say, for example, you have a cell. Okay. You have a cell, how it is going to divide, how it is going to divide into two daughter cells. So how this cells, new cells are formed, that was a problem, or that was they were lacking to explain about these. And then later came a person to complete this cell theory, to add on this cell theory. Yes, do you know who is that person, scientist? Yes, you are telling Deepa, they formed from pre-existing cell, correct? So who is the person? I'm asking, who is the person, scientist? His name is Rudolf Virchow. Okay, Rudolf Virchow is the scientist. See, what did he explain? So, Rudolf Virchow, he explained that all cells arise from pre-existing cells, or he told that omnis, okay, sorry, omnis
So I'll write it here. Omnis cellula e cellula. Okay, that is what he gave us the definition or the cell theory, the extension of cell theory, you can call it as omnis cellula e cellula. Okay, that is nothing but all cells. Okay, all cells arise from the pre-existing cells. Okay, that is the meaning. All cells arise from the pre-existing cells. Okay, so you have to remember what is that? Omnis cellula e cellula. Okay, that is what we have given. Yes. So we'll see, go through the cell theory. So you can see here, all living organisms are made up of cells, and the cell is the basic unit of life, and all cells come from pre-existing cells. Okay, that is the conclusion of the cell theory. Okay, in this picture you can see Sleden and Rudolf Virchow. They have given the photograph of this person. That is what this simple yet powerful theory changed how we understood life and still forms the foundation of modern biology today. So whatever you are seeing, whatever application level studies you are seeing, at that time this was a forming a basic of biology. Okay, so which formed the basic theory of biology, in which they explained that cells, how the cells are functioning, and what is the constituents of plant body or any organism for that matter. Okay, we came to know that all the plant body as well as all the animals body is made up of cells. That is the idea they gave us. And also we know that from Virchow, I see all the cells arise from pre-existing cells. That is the idea. Now in this class, just I wanted to brief you about a plant cell and a animal cell. Ashte. In detail, when you come to the regular classes, we'll discuss about all these things. Plant cells, you have to draw the diagram as well. So diagram, both these diagrams which you can see on your screen, that is a plant cell and a animal cell. Like this only you have to draw. So a slightly more detailed structure than what you have studied in your class 8 or class 9. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೀತೀರಾ. The same basic remains the same, but still some additions you have. Okay, some additions of say for example cell organelles additions you have in your class 11. Now basically you're talking about plant cells and animal cell. So the differences, okay, here in this slide you can see the differences. The differences are with respect to cell wall. Plant cell have got a cell wall, and it has got plastid, that is nothing but your chloroplast, and a large central vacuole. Okay, this all these definitions you have seen in your class 9th also. I hope you have studied that. So and then animal cell, in case of animal cell, they don't have cell walls, plastids, or central vacuole. The vacuoles are very small and very few in number. Okay, that is what you have in case of animal cell. And the plant cells have got centrioles, and they do not have, animal cells do not have centrioles. Okay, centrioles are the structure which help in the cell division. Okay, at the time of cell division, you will see the usage of centrioles. All these things, all the cell organelles will be dealt in much extent. Okay, whatever again, ಒಂದೊಂದು class ಅಲ್ಲಿ it's a very huge chapter that you have, that is a cell, very important chapter as well as. So hence we'll be detailed in the detailed discussion, we'll be doing that in our regular classes. Okay, so now for now you remember the cell theory, as well as you have to remember the discovery. Okay, the basic discovery of cell. So which is plant cell? You know, so who is asking this one? The first one, can you identify which is plant cell? The first diagram is plant cell, sir. I hope you have not studied that in your class 9th or class 8th. 2 years, the same things you have studied, but still, yeah, still, that's okay. You can see the cell wall. So the cell wall is present here. The cell wall is present in this. So hence, it is a plant cell. You have to know the difference between a plant cell and animal cell. Okay. So you have, if I want to talk about types of cells, okay, if I want to talk about
types of cells. You have basic types of cells. The first, on the basis of on the basis of nucleus. Okay, on the basis of nucleus, the cells are of two types. Okay, the cells are of two types. The first one is, this one, eukaryotic, or say, wait. So we'll start with prokaryotic, and the second one is eukaryotic. Prokaryotic and eukaryotic. If you break the words carrion, okay, from carrion means nucleus. Pro means here we are talking about a primitive nucleus. Okay, primitive nucleus. And here, if you break the word, you will get again carrion means nucleus itself. Then U means true. Okay, true nucleus and correct. So what is the difference here means the nucleus is very well defined in case of eukaryotic organisms, or in eukaryotic cells, you can see a very well defined nucleus. The nucleus has got a nuclear membrane, it has got nuclear pore and nucleolus. All the structures are intact. Then you can call such a cell as eukaryotic cell. And in prokaryotic cells is nothing but there is a primitive nucleus or nucleic acid. See, nucleoid. So we call it as something called as nucleoid. So nucleoid is nothing but the DNA or the genetic material is just suspended in the cytoplasm. Okay, it is just suspended in the cytoplasm. Such a thing you can call it as nucleoid. Okay, such a thing you can call it as a nucleoid. So you will find this in very organisms, like very basic organisms like a bacteria or something like a belongs to which belongs to Monera. Okay, so in that you can see nucleoid. So eukaryotic cells, you can find it in case of higher organisms like plants and animals and human beings like us. Okay, so we have eukaryotic. We are eukaryotic cells, and you have different types of cells on the basis of cell size. Okay, on the basis of cell size, and then you have on the basis of cell shape, you have different types of cells. All these things will take much time. Okay, on this discussions itself, it will take lot of time. I'll not go uh, in deep. Okay, on in detail, I'll be taking you on the regular classes, so don't worry about that. And then you have so after that, so prokaryotic and eukaryotic, you have to remember some of the terms. Okay, some of the terms you have to remember. See, we talked about a cell. Okay, cell ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. So so when you remove a cell wall, okay, when you remove a cell wall from the cell, okay, from the cell, when you remove a cell wall, you can call it as, you can call such a cell as protoplast. You can call it as a protoplast. Okay, remember the cell, when it is removed from the cell wall, or if you remove a cell wall from a cell, so then you can call it as a protoplast. Now, protoplast, you can we call an animal cell as protoplast? Please comment. Can we call a protoplast, I mean, an animal cell as protoplast? Yes, fast students. You can call animal cell. Okay, remember, you can call an animal cell as a protoplast itself. Okay, that is a question they'll ask you in such questions you will be asked in your objective type questions. Okay, remember that. So protoplast, you can be, I mean, animal cell can be called as a protoplast itself because animal cell does not have a cell wall. That is a basic idea. You have to get it. Okay, and from the protoplast, from the protoplast, if you remove
the non-living material, okay, whichever non-living material is present. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ part as protoplasm. Okay, you can call it as a protoplasm. Done? Yeah, Maruti, yes, it has a cell membrane. It has a cell. Let it be. That's okay. Just we are removing the cell wall. Then you can call it as the animal cell as protoplast itself. Okay, that is okay. Fine. Done. And after removing the non-living material from the protoplast, you can call it as protoplasm. Okay, protoplasm ant karitivi. And from the protoplasm, if you remove a nucleus, okay, you are removing nucleus from the protoplasm, you can call it as cytoplasm. Can call it as cytoplasm. The remaining material, you can call it as cytoplasm. Okay, remember that. And from the cytoplasm, if you remove all the cell organelles, okay, all the cell organelles, if you are going to remove all the cell organelle, okay, I've written here. So you can see that cell organelles, all the cell organelle, if you remove, then whatever you are getting, the remaining part, you can call it as cytosol. Okay, you can call it as cytosol. Okay, remember this idea. You have to get it from a cell to the whatever you call it as cytosol. So cell, if you remove a cell wall, you can call it as protoplast. And from the protoplast, if you remove the non-living material, the cells have non-living material. It may have some minerals. Okay, minerals irbodu, or secondary metabolites it may be present. And all those things, if you remove, that accounts for non-living material, then you will get a protoplasm. And from the protoplasm, if you remove nucleus, you will get cytoplasm. And then the cytoplasm, from the cytoplasm, if you remove all the cell organelle, do you remember all the cell organelles we have? Say, for example, you have ribosomes, you have mitochondria, you have endoplasmic reticulum, lysosomes. You will study much more than that. You have, see, some will have cilia, flagella, some cells are going to have micro bodies. Okay, micro bodies. You have nucleus. Inside the nucleus, you will have what is that? Chromosomes. Yeah, chromosomes will be present. All those things. If you remove all the cell organelles and whatever a ground material, okay, a ground material that you have is called as cytosol. So many questions can be framed just by this chart. Okay, in this chart only you can find many questions will be asked. Please go through that. And as a starting point, you can go through all this basic ideas you should have. So I hope you understood the class. Okay. So if you have any doubts, you can ask now. We have 2 more minutes to go. After that, I'll wind up. I hope all of you have understood. Please give me a thumbs up. So it's a very huge chapter. Okay, it's a big chapter, the cell unit of life, in which this will be just an introduction class. Okay, we'll be discussing each of the cell organelle, each of the things which we have discussed now, the differences, and plant cell, animal cell. All of these will be discussed in detail when we come to the regular classes. Okay. So thank you, students. Have a nice day. So next, we will be having a physics class to be continued. Thank you. Thank you all.
Good evening, students. Good evening. Hi, good evening, good evening, good evening. Okay. Dear students, in the last class, we mainly discussed about the physical quantity and its types. Once again, I want to repeat that important concept. Students, I think all of you recall the definition for physical quantity, examples, types. Clear? What is meant by physical quantity? Physical quantity means it is a measurable quantity. ನಾವು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಜರೇಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲವ್, ಹೇಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಮೆಜರೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಜರೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಏರಿಯಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇನ್ನು ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ತರ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are independent quantities. These quantities are not depends on any other quantities. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಮಾಸು, ಟೈಮು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ನಮ್ಗೆ ನೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೆನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಪೆನ್ನ ಲೆಂತ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ನ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಟೈಮ್ನ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನೋ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Those are called generally fundamental or basic quantities. Similarly, second type is derived quantities. Derived quantities are the dependent quantities because they depends on one or more, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, one or more fundamental quantities. ನಾವೇನು ಲೆಂತ್, ಮಾಸು, ಟೈಮು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಹೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. therefore they are called derived quantities. ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಟ್. ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂಚಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಏನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಮೀಟರ್, ಫೂಟ್, ಇಂಚ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಈಗ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3
systems of units. Those systems are, one is CGS system, second one is MKS system, finally the third one is FPS system. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು CGS, FPS, MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇರ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ CGS, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ MKS, finally third system is FPS. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳೋಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ನ ಹೇಳೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ಗೆ, ಮಾಸ್ಗೆ, ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಮಾಸ್. Similarly, second is used to express the time. In the same way, in case of MKS system, meter is used to express length. In order to express the mass, kilogram is used. Finally, second is used to express the time. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫೂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ FT ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಫೂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಮಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪೌಂಡ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ LB ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 kg ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಮಾಸ್ ನ, ಅದೇ ತೀರ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್, ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ LB ಅಂತ, ಅದು ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗ್ರಾಮು, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಈ ತರ. ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ LB ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೌಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಸ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್, ಫುಟ್, ನಾವೇನು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಪೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, these units or these systems are used only to express the length, mass, time. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಲೆಂತ್ ನ, ಮಾಸ್ ನ, ಟೈಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ 10th ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜನರಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಏನಿದು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಯೂನಿಟ್ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? 7 + 2 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎವರಿ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 7 + 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 7 ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಈ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಡೆದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1971 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ, ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್, ಮಾಸ್ಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದು. ಈ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್, SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್, ಮಾಸ್ಗೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಫರ್ದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಮೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಆ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತ ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MKS. MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1971 ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದರ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ SI ನ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್.
SI units consist of 7 fundamental and 2 supplementary units. ಬಹಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಎನಿ 2 supplementary ಎನಿ 2 supplementary units ಆರ್ ಎನಿ 5 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಗ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್. ಲೆಂತ್, ಮಾಸು, ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ನೇ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಮೀಟರ್ ಎಂ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ನಾವು ಫ್ಯಾರನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅನದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ CD ಅಂತ ಬರೀ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೋಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು MOL ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಬಹಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಈ ರೀಜನ್ಸ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಇದೆ ನೋಡಿ, 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್. ಜನರಲಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೇಡಿಯನ್. ಜನರಲಿ ನೀವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ. SI ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ರೇಡಿಯನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು RAD. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ನ KG ಅಂತ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ನ K ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ RAD. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್, ನೀವೇನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ನಾವು. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಹೌದು, ಅದನ್ನ ಜನರಲಿ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ ಮುಂದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 180ಗೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರ್ ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ π/2 ರೇಡಿಯನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು. ಜನರಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. S ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. S ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. ಏನು A ಇಂದ B ಗೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. S ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇದು ರೇಡಿಯಸ್. OA ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್, AB ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ನಾವೇನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿದೀವೋ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ರೇಡಿಯಸ್ R ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ AB ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ AB ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಎ ಟು ಎ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎ ಟು ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸ್? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಎ ಟು ಎ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗಲ್. ಅದು ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್? ಈಗ ನಾನು ಈ ಪೆನ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಟು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸರ್ಕಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಆಂಗಲ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಯಶವಂತ್, ಮಾರುತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 2πr. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 2πr ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 2π ರೇಡಿಯನ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್? ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ 2π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ 360 ಡಿಗ್ರಿನೇ ನೀವು ಇನ್ ಮುಂದೆ 2π ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಡಿಯನ್. ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ 2π ರೇಡಿಯನ್. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಾರಿ, 1 ನಿಮಿಷ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ 2π ರೇಡಿಯನ್, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ π ರೇಡಿಯನ್. ಈ ತರ π/2 ರೇಡಿಯನ್ ಇದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸಾಕು. ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಗಲ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥೀಟಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಈ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಜನರಲಿ ದಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ SR ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ರೇಡಿಯನ್ ಯಾವ ರೀತಿ RAD ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೆರಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಬೈ SR. ಈಗ ನಾವೇನು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ನಾವು π ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೈ ವೇರ್ ಪೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೈನ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್. ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಸರ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಲೋ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ R² ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. DA ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ DA? ನಾನು DA ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಅದು. R² ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಬಲ್. DA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಬರೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. R ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದೀರಾ, 2πr ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಅಂತ. ಆ 2πr ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 360 ಡಿಗ್ರಿ 2π ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ನಾವು DA ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ರೇಡಿಯಸ್ R ಇದೆ, R ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, 2πr ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ R ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. πr² ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಫೀಫಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. 4πr². ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, DA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R². ಅಫೀಫಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏರಿಯಾನ R ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. 4πr² ತಗೋಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? R². therefore finally the answer, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4π ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, SR ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? 4π ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಜರ್ಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳು ನೀನು ಇದರದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 4π ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ತಗೋಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಇಷ್ಟು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇದು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? SI ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ 7 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. The second unit is steradian. Radian is used to express the plane angle. Steradian is used to express the solid angle. Plane angle definition ಹೇಳಿದೀನಿ, solid angle definition ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 4 pi ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 2 pi ರೇಡಿಯನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. Maximum value 2 pi radian in the case of plane angle, in case of solid angle 4 pi steradian. Units name, definition, maximum values ಇಷ್ಟು ರೀಕಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ರೆಡಿ. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಬರೆಯೋಕೆ ರೆಡಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ, ಕರೆಂಟ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೌದು ಸರ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ರೇಡಿಯನ್. ಹೌದು, ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸರ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇವು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೂನಿಟ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್. ಇದು ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್. ಜನರಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಮೀಟರ್. ಪವರ್ 1 ಇದೆ ಮೀಟರ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1. therefore it is read like this, meter per second. ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀತೀವಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು -1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 7 + 2 9 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜೌಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂದಲೇ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ. ಜನರಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ, ಮಾಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, kg. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಸರ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಬರಿಬೋದು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನಲಿ ಇದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್? kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಾಸ್ಗೆ kg ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಈ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 10 ನ್ಯೂಟನ್, 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ರೂಢಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯೂನಿಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 7 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಕೋಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕೋಲಮ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬಹುದಾ? ಬರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, Q/T. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ Q ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು? A ಇಂಟು ಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೈಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದು, ಬರೀ. ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ MK ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಂಪಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಲಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೋಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು, ಕೋಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ನ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ನ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೋಲಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಜನರಲಿ 10 ಜೌಲ್, 5 ಜೌಲ್, 19 ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇದೇನ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? kg ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳು. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜೌಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕನ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರೋ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓದಿದೀವೋ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಸಿ ಇದೆ.
ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಾದರೂ ಕೂಡ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದು. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು 10 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ನ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಆ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, 7 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 8 ಮೀಟರ್, 11 ಮೀಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಬರಿಬೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ 10 kg ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು kg ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ರಾಂಗ್ ಅದು. ಬಹಳ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು. 10 ಅಂತ ಬರೆದು ಎಲ್ಲೋ kg ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ರೂಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, 6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ರಾಂಗ್. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಬರಿ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ. 7 ಮೀಟರ್, 12 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಈ ತರ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ. ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಗೂ ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.